Hello, guys. So today I will speak in French and in English to my Oana friends, my Oana group on the Discord, on my Discord application, and I just want to say that I'm not drunk. I just I wanted to pull on the Sanji banner. I don't know why, but I don't like to not having the an exclusive legend, and I think that the batch is really okay. That's is, the batch is interesting from the art totally. The art is really I think wonderful. I really like them. That's my opinion, and that's the reason. And Sanji is a good unit, really, and a super tip, C super tip. That's uh, that's really good. Good gameplay, nothing incredible, but that's totally okay. So I will pull till get him. I expect I will get him soon, and Bonnet is on the banner. This was Bonnet was my last pulls. I spent 500 gems on her. I expect I will not pull her again. So, and on Sanji at my first legend ticket, but legend pool, but a Bonnet dupe is a good dupe because his LB is interesting and not available now. So I will stop speaking and pull, only pull. I want to pull. I don't know, but for the moment, I just want to pull to take pressure, and I don't know. I don't really know how to take all these exclusive legends. No, I think that the game is totally okay, and we will see in a few months. So, en français, les gars, bon voilà, on a un nouveau Sanji. Je vais tirer maintenant. I will pull now and speak during my pulls. I expect to, j'espère tirer Sanji très rapidement. So, no well animation here. The bark, some stars. Sorry, nothing. So let's go. First pull. 1, 2, 3. That's good. 7.2 legend. 7.5 legend rate. That's pretty good. I accepted their LB recently, the Hunger LB. That's a really good unit. Sanji. Judith Sanji. So already one legend. I just will check the maybe one legend next banner unit. So the units are really good, but
They are limited. Limited. Oops. 3, 5, 7, maybe 7 multis for this video. And after I will pull more tomorrow on the same banner. I'm not crazy. Let's go for the second one. Ici. Écoute, je vais arriver. Oui? Il appelle mon téléphone, je suis venue au dîner, je vais récupérer le camp. Ok, ça va. Oui, toi alors, c'est important le téléphone. My girlfriend. She lost his phone, our phone. She's crazy too. All the animation here, maybe I will have to stop. No. One legend. Just one. Ah. This is a good Nami. Three legend, huh? No, and nothing. Nothing from now. The train, the dugong, some stars, the cat. Lot of stars. So 1, 2, 3. One legend. I want all the booster too, but if I pull Sanji, I will not pull more. Please. That's very good pull, but Chopper. And what was the binary? It's okay. Nothing interesting here. Chopper is a good unit, but nothing. Force multis, quatrième multi, quasiment tous les units, enfin les animes, pas les étoiles, les 3 gears, je vois rien de... Ouf, allez, une, s'il te plaît. Légende, ouais, c'était les 56% peut-être. Ah, purée. The sound is okay.
Quoi, t'as vraiment... Ok. Oui, Romain, So, sinon, guys, I will speak in another video. So the sound is okay. uh, wow. I don't know why, but I was thinking I I will have to go arm for for him. So les mecs, je suis vraiment je suis impressionné, j'aime vraiment bien l'unité quoi. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'aime bien quoi. Je suis vraiment fan quoi. Bon, j'ai eu Chopper, c'est un il est nul. Ouais, il est nul. Je veux pas tirer plus, c'est débile. Je veux pas tirer plus. On est sur 4 multi. Ça sert à rien de tirer plus. C'est une légende de fils en cinquième. Non. Donc je vais pas tirer. J'aurais bien aimé avoir Luffy et l'autre, mais bon. C'est pas eux qui vont permettre d'optimaliser vraiment le personnage, quoi. Donc non, je vais pas tirer. Je vais rester comme ça. Le treasure map, il va très bien se passer. La bannière de fin de mois de juin va très bien se passer aussi. Donc voilà, je vais rester comme ça. On va juste faire tout. Voilà, on y est. J'aime bien l'unité, quoi. Pour moi, elle vaut largement ce que j'ai dépensé aujourd'hui, donc rien. So this unit is totally okay. That's a good unit, a really good treasure map booster, maybe for the next month and the next after next month. And this unit is really equivalent, maybe. I don't know the good word or expression to say that I didn't spend the, the good amount of gems to get it. I'm really happy. I'm shocked. I I dreamed this night, the night that I will have to go arm this banner, but he came after 4 multis. I'm really happy, but don't forget that the Frost treasure map legend, so we will get another one in 2-3 months, maybe 4 months maximum. And what does it mean? I don't know. I think that the game is totally okay. But the rates are really good for all new legends, and we are getting a lot of gems, so maybe that's the same in fact, and like some math analyzer maybe said on Reddit, May was not really got not really good revenue, but the first month in this year was totally okay, and that's almost the same than last year and the year before. So the game is not over, guys. And if you don't want to be spoiled, but if you follow the manga or the anime, you know that good and
uh, I ping unit is coming, so it will be funny for end of June, or maybe what will be next July, and the summer banner. I like summer banner. Every year is a good batch. Last year we got Boa V3. She's still fine. So maybe this year we will get a summer banner very interesting too. Donc en français pour terminer, je suis impressionné quand même de tomber sur Sanji assez rapidement. Je sais pas, je voyais vraiment que j'allais devoir tirer fort dessus et c'est pas le cas. Voilà, donc je sais pas trop quoi penser des Treasure Map Legend en exclusif. Bon, on verra ce que ça donnera dans le futur. Les taux sont pour moi, ça se passe bien, donc je ne dois pas râler, mais qu'est-ce que ça peut donner pour un nouveau qui vient d'arriver? Il dit purée, il y a un tel Sugo, ensuite il y en a un autre, ensuite il y en a qu'un autre. Le même mois, quand tirer, c'est compliqué quoi. Maintenant, bon, il faut viser les super Sugo. Ça, c'est le premier à viser. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo peut-être. Un petit guide sur où tirer pour les nouveaux. Voilà, maintenant, bon, faut pas oublier qu'on a quand même des taux plus que corrects. On a beaucoup de gemmes, on a plein de trucs. Et franchement, pour moi, le jeu, il est loin d'être mort, hein. Même si des fois, on se dit, putain, c'est quoi ce truc? Encore une légende qui est exclusive. Ouais, je comprends. C'est difficile de s'imaginer. On sait pas ce qui se passe dans la tête de Bandai, hein. Peut-être que on va toujours partir du principe où on va croire que ils veulent absolument drainer l'argent et c'est peut-être pas le cas. Si, ça l'est. Ça l'est clairement, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire mal le boulot. Donc, on sait pas ce qui se passe dans les bureaux. C'est difficile de juger tout ça. Enfin voilà. Donc en tout cas, bon, voilà. Donc le treasure map, je vais le fumer. Ça c'est sûr. Il y aura Sanji, il y aura Chopper. Bon, il y a rien d'autre. Ce sera pas énorme. Ce sera pas, je serai pas top 500, c'est sûr, mais je veux faire un bon vieux top 5000 quoi. On sera dans les 20% minimum quoi. Et, de toute façon, il y a que du slot bind qui m'intéresse. Je vais faire les 10 millions faciles. Ça va être cool. Ça va être cool au final. 50, 60 runs max pour dire de booster, d'optimaliser un peu mon LB, quoi, c'est tout. Il me manque du matériel, hein. J'ai quand même pas mal encore, mais 40, 50 runs, ça c'est le top. C'est le top. C'est beaucoup, mais c'est le top pour dire de faire le stock, hein. Tous les mois, c'est plus que suffisant, quoi. Donc voilà. Alors, je vais stopper là ici, parce ça fait déjà quand même un petit temps que je parle, so I will stop now. I will see you in a few days, and I will pull on the Enmon badge, even if I don't know which legend is coming. I hope it will be a good legend, maybe two good legends, and I'm waiting about a legend. I will spoil you with Y, maybe in English, donc un Y en français. Look for the first letter. I think that you understand. So that's beautiful. Maybe a little screenshot. But maybe. I'm happy. Don't worry. So, guys, I will see you during the treasure map. Maybe tomorrow or after tomorrow for my guide. During the treasure map and 1 week after for the Kizuna and 1 week after for
the end month batch. So I will save some gems more and pull again on the banner. So for the moment I'm really happy and lucky. So I hope you're fine. Don't forget, like I say every time, not every time, but I will say that every time, this is only art in your phone. This is not important. Don't forget where life comes first. So, see you guys and see you in 1 or 2 weeks with my video. So, see you guys.